හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Saturday the 27th of January 2024. Abducted. 6 Sri Lankan fishermen in a multi-day fishing trawler held hostage by pirates in the Arabian Sea. Steps underway to rescue the fishermen, says the Director General of the Department of Fisheries. Never ever. Public Security Minister Derana English says he's not ready to conform to the whims and fancies of the international community. මේක අපේ රටේ අපි කටයුතු කරන්නේ අපිට ඕනේ විදිහට මේ රටට ඕනේ විදිහට. Cordoned off. Special traffic plan in Colombo for the Independence Day starting from the 30th of January. Several roads to be cordoned off, says the police. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm Aditya Singh joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, a Sri Lankan multi-day fishing trawler has been taken hostage with 6 crew members aboard by Somalian pirates in the Arabian Sea. The Department of Fisheries and Aquatic Resources said the abduction had occurred approximately 1,160 nautical miles away from the Sri Lankan maritime boundary. Its Director General S.J. Kahawatha said the Sri Lankan Navy and the Ministry of Foreign Affairs has been informed of the incident in order to take the necessary steps to repatriate the Sri Lankan fishermen. A Sri Lankan multi-day fishing trawler named Lorenzo Puta 4, which had set sail from the Kovita fishing harbour in Chilla on the 12th of January with 6 crew members on board, has reportedly been taken hostage by Somalian pirates. According to the Department of Fisheries and Aquatic Resources, the abduction had occurred approximately 1,160 nautical miles away from the Sri Lankan maritime boundary. The authorities stated that necessary measures are being taken to rescue the abducted fishermen. අරාබි මොහොතේ අපේ දීවර යාත්‍රා විශාල ප්‍රමාණයක් රැකියාව කරමින් ඉඳලා තියෙන ප්‍රදේශයට යම්කිසි යාත්‍රාවක් පැපිරලා තියෙනවා. අපේ දීවරෙන් විශ්වාස කරලා තියෙන්නේ යම්කිසි රටකට අයත් වෙරළාරක්ෂක යාත්‍රාවක් කියලා. ටික වෙලාවකින් මේ යාත්‍රාව අපේ යාත්‍රා පසුපස හඹාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ යාත්‍රාවට ඒ යාත්‍රාවේ හිටපු ආයුධ සන්නද්ධ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුන් රටකොට වෙලා ඔවුන් අහසට වෙඩි තබපු බවකුත් වාර්තා වෙනවා. යාත්‍රාව සමග අපිට මේ වෙනකොට කිසිදු sannivedanayak නැහැ. ළඟ තිබුණු වෙනත් යාත්‍රාවලින් තමයි අපිට මේ විස්තර ලබලා දෙන්නේ. මේක සෝමාලියන් හෝ නැත් කැරලිකරුවන් පිරිසක් විසින් පැහැර ගන්නට ඇතයි කියන විශ්වාසය තමයි තියෙන්නේ. මේ වන විට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නායක හමුදාව සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කරලා තියෙනවා. Now, as UN experts have urged the government to immediately halt the ongoing Yukti operation, citing several flaws in its execution, Minister of Public Security Derana English says he is not ready to conform to the needs and wants of the international community. Addressing an event in Negombo, the Public Security Minister said he is ready to decimate organized crime and distribution of narcotics in Sri Lanka completely, adding that they are a burden to this country. An awareness program for the Community Police Committee in the Negombo Division was held today in Negombo under the patronage of Ministry of Public Security Derana English. සමහර අංශවලින් මට පහර දුන්නා මම දේශබන්දුත් එන්න කෝන්න පොලිස්පති කරන්න හදනවා කියලා. නමුත් මට ඔහුව පොලිස්පති කරන්න ඕනිකම තිබුණේ මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. සමාජ මාධ්‍ය දාලය පාවිච්චි කරලා ඔය YouTube කාර්යෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කුඩු සල්ලි වලින් ජීවත් වෙන. ඒගොල්ලන්ව දාලා මට පහර දෙනවා මෙතුමාට පහර දෙනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයනොත් නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා මේක නවත්තන්න කියලා. මේක අපේ රටේ අපි කටයුතු කරන්නේ අපිට ඕනේ විදිහට මේ රටට ඕනේ විදිහට. නැතුව මේ ජාත්‍යන්තරයට ඕනේ විදිහට නෙමෙයි. ජාත්‍යන්තරයට ඕනේ විදිහට මම මේ ඇමතිකමේ ඉන්නකම් මම වැඩ කරන්නේ නැහැ. පාතාලේ නඩු වලට කතා කරන නීතිඥවරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් පාතාලෙන් මිලියන ගණන් හොයනවා. දැන් මේ මිනිස්සු නීතිඥවරුන්ට කියන්නේ කොහොමරි දේශබන්දුව මෙතනින් අයින් කරලා දීපන්. පුළුවන් නම් ටිරාන්නලස්සත් නැති කරලා දීපන්. පාතාලේ එකෙක්වත් තියන්න බෑ. කුඩු විකුණනෙන් එකෙක්වත් තියන්න බෑ. ඒගොල්ලන් මේ රටට බරක්.
Now, the Traffic Control Unit and Road Safety Division today announced a special traffic plan which will be implemented in view of the 76th Independence Day celebration. Speaking at a media briefing today, Deputy Inspector General of Traffic Control and Road Safety Division of the Sri Lanka Police, Indika Hapukode, added that several roads into Colombo will be blocked from the 30th of January till the 3rd of February this year. Sri Lanka will be celebrating the 76th National Independence Day on the 4th of February. As the Independence Day draws closer, Sri Lanka Police announced a special traffic plan which will come into effect from Monday until the 4th of February. 76 වෙනි නිදහස් සමරු උළෙල පෙබරවාරි මාස 4 වෙනි දින ගාලු මෝදරදී ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වීමට සීළු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා පෙරහුරු ජනවාරි මාස 29 වෙනි දින 30 වෙනි දින සහ 31 වෙනි දිනද ඊට අමතරව පෙබරවාරි මාස 1 වෙනි දින සහ 2 වෙනි දිනද පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. කොල්ලුපිටිය සිට කොළඹට ඇතුල් වෙන වාහන සීමා කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම කොළඹ කොටුවේ සෙරමික් කන්දියේ සිට ගාලු මාර්ගයේ උස්සේ පිටවීම සම්බන්ධවත් වාහන සීමා කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. උදෑසන 6 සිට 8:30 දක්වා මේ මාර්ගය වසා තබනවා. ඉන් පෙරහුරුව අවසන් වූ වහාම නැවත මේ වසා තබා තිබෙන මාර්ග සියල්ලම විවෘත කළා දෙවන පෙරහුරුව 11ට ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන නිසා 12:30 දක්වා මාර්ගය වසා තැබීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම පෙබරවාරි මාස 3 වෙනි දින පැය 14 සිට මෙම උත්සව භූමියට කිසිම වාහනයක් ඇතුල් වීමට නොහැකි වන ආකාරයේ සියල්ලම වසා තැබීමට කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ගාලු මැදපාර, ගාලු මෝදර වටරවුම, NSA වටරවුම දක්වා චෛත්‍ය පාර ප්‍රදේශය වසා තබනවා. ඒ වගේම කොල්ලුපිටිය හන්දියේ ගාලු මෝදර වටරවුම දෙස සිට කොල්ලුපිටිය දුම්රිය පාර දක්වා ඇතුල් වීම වසා තබනවා. සාන්ත මයිකල් හන්දියෙන් ගාලු පාර දෙසට ඇතුල් වීම, රොටුන්ඩා වටරවුමෙන් ගාලු පාර දෙසට ඇතුල් වීම, සෙරමික් හන්දිය NSA වටරවුම දෙසින් ඇතුල් වීම, ජෝක් වීදිය ලංකා බැංකු මාවතෙන් ඇතුල් වීම, ජෝක් වීදියේ චතම් වීදියේ ඇතුල් වීම, ජෝක් වීදියේ මුදලිගියේ මාවතට ඇතුල් වීම, ඒ වගේම යෝක් වීදියේ බාරුන් ජයතිලක මාවතට ඇතුල් වීම, ඒ වගේම කාන් නොඩලෝසු කනුව වටරවුම ප්‍රධාන වීදියෙන් YMBA වටරවුම දෙසට ඇතුල් වීම සහ සීනෝර් හන්දියේ ඕල්කට් මාවත CTO හන්දිය දෙසට ඇතුල් වීම, CTO හන්දියේ ලෝටස් පාර සෙරමික් හන්දිය දෙසට ඇතුල් වීම, ගාමිණී වටරවුමෙන් DR විජේවර්ධන මාවතට ඇතුල් වීම, කොම්පඤ්ඤි වීදිය පොලිස් ස්ථානයේ ඉදිරිපිට ඇති වටරවුමෙන් රීගල් හන්දිය දෙසට ඇතුල් වීම, මාකර් මාවත බාලදක්ෂ මාවත හන්දියෙන් ගාලු මෝදර වටරවුම දෙසට සහ බාලදක්ෂ මාවතට ඇතුල් වීම, ගාලු පාර බම්බලපිටිය හන්දියේ සිට කොල්ලුපිටිය දෙසට ඇතුල් වීම, ඒ වගේම මැරීන් රයි කොළඹ ක්‍රමයේ මාර්ගයේ බම්බලපිටිය දුම්රිය පාර හන්දියේ සිට කොල්ලුපිටිය දෙසට ඇතුල් වීම, තුම්මුල්ල හන්දියෙන් බෞද්ධාලෝක මාවත ඔස්සේ ආරේ මෙල් මාවත දෙසට ඇතුල් වීම, මල්පාර හන්දියෙන් ලිබර්ටි වටරවුම දෙසට ඇතුල් වීම සහ ලිබර්ටි වටරවුමෙන් සාන්ත මයිකල් වටරවුම දෙසට ඇතුල් වීම මෙම පෙරහුරු පැවැත්වෙන දිනයන් වල සහ උස්සේ පැවැත්වෙන පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ඒ ඇතුල් වීම සියල්ලක්ම මෙම ස්ථාන 20ම වසා තබනවා. However, in a later development, the police media division issued a statement revealing that the commencement of the Independence Day rehearsals was postponed to the 30th January. Accordingly, the road closure will come into effect from the 30th January to the 2nd of February. Now, speaking on the controversial online safety bill recently passed in Parliament, opposition leader Sajith Premadasa highlighted that it was a deliberate attempt by the government to suppress the political rights of all Sri Lankans, particularly in an election year. The opposition leader went on to say that a Samik Janabalawege-led government will ensure that the online safety bill, which he highlighted to be anti-democratic, will be withdrawn from Parliament. රජය මාර්ගගත සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ පනත අනුමත කරගත්තේ විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ වසරකදී රාජ්‍ය කේන්ද්‍රීය දේශපාලන මර්ධනකාරී ක්‍රියාවන් ක්‍රියාත්මක කරලා රටේ පොදු ජනතාවගේ දේශපාලන අයිතිය කොල්ලකන්නට මර්ධනය කරන්නට දරපු උත්සාහයක් හැටියට ජනතාවට ස්වාධීනව මතයක් දැරීමේ අදහස සහ මුලින්ම උල්ලංඝනය කිරීමයි මේ පනතේ මුඛ්‍ය අරමුණ. පුනපුනාම අපි ප්‍රකාශ කරා සාධාරණ නියාමනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා අපි යොමු විය යුතුයි කියන කාරණාව. විශේෂයෙන්ම විදේශීය රටවල් වල ඉතාමත්ම පූර්ණ සාකච්ඡාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව විවිධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අදහස් යෝජනා ලබාගෙන එවන් නියාමන පද්ධතියක් ස්ථාපනය වුණා. අපේ රටේ සාකච්ඡාවට වෙන් වුණේ ඉතාමත්ම සුළු කාලයක්.
පාර්ශවකරුවන් නාමිකව සාකච්ඡාවලට කැඳවලා රජයට අවශ්‍ය දේ කරගන්න. ඒ තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ නිදහස ස්වාධීනව තීන්දුව ගැනීමේ අවස්ථාව මහජන අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම. මේ අනුමත කරගත්ත පනත විශේෂයෙන්ම ඒ අනුමත කරගත්තු රජයේ සහ රජය වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු ඒ කණ්ඩායමට කියන්න කැමතියි මේ පනත අනුමත කර ගැනීම තුළින් ඔබගේ తాවකාලික සැනසීම සීමා වෙනවා මාස කිහිපයකට. ඒ මක් නිසාද අපේ රජයක් තුළ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පනත වහාම පාර්ලිමේන්තුව හරහා ඉල්ලස් කර ගැනීම සමගි ජන බලවේග රජයක ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය කියන එක මම ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. Meanwhile, Minister of Mass Media Dr. Bandulu Gunawardena says the online safety bill will not curtail the public's ability to express the truth. However, parliamentarian of the Samagya Jana Balavegya, Rohana Bandara, is of the view that the government can control those who exploit social media using the existing laws. Let's have a look at some views on the online safety bill expressed by politicians throughout Sri Lanka's spectrum of politics. රාජ්‍යන සංවිධානවලින් පෙනී හිටලා බොරු සමාජ මතවාද ගොඩනගලා මේ මිනිසුන්ව බියකට ලක් කරන මේ මිනිසුන්ට ජීවිතවලට අපහාස කරන පුජ්‍යලෝ මිසක සමාජ මාධ්‍ය හරියට මේ වන අයට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් කාරණාවක් නෙමෙයි. සමාජ මාධ්‍ය අපි දන්න වල්බూరు විදියට නිදහස පාවිච්චි කරන කොටසකුත් ඉන්නවා. ඒ අය පාලනය කරගන්න මේ තියෙන නීති වලුත් ආණ්ඩුවට ඕන නම් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නොකර මෙවැනි බරපතල පනතක් ගෙනල්ලා මේ ලැහැත්ති වෙන්නේ මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට ඇත්ත දැනගන්න තියෙන මාධ්‍ය අවහිර කරන්න ගන්නව ක්‍රියාමාර්ග. නීතිය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා කමිටුවක් පත් කරා මේ පනත. විද්‍යුතුන් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලා හිටියා මේ පනත ගේන්න එපා. මේ සංශෝධන දාලා මේ පනත ගේන්න. ජනාධිපතිවරයා කියලා තියෙනවා මේ පනත ගේන්න එන කැබිනට් එකට දාන්න මේ සංශෝධන ටික ඊට පස්සේ නැවත සංශෝධන ගේනවා. මම දැනන්නේ මොකද්ද මේ හදිස්සිය. පාර්ලිමේන්තුවේ යම් පනතක් ඒ සංශෝධනත් එක්ක සම්මත වුණාන් පස්සේ එපමණයි. ඉතින් මම දන්න තරමින් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් සම්මත වුණාන් පස්සේ වැඩි ඡන්දයෙන් ඒක ප්‍රකාශයටපත් කළාම එච්චරයි. පනතේ අනුව කොමිෂන් සභාව පත් කරන්න ඕනේ. ඒක පත් කරාට පස්සේ ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකෙන් මේ රටේ ආගමික නායකයන්ට අපහාස උපහාස කිරීම, ආගමික ගැටුම් ඇති කිරීම, ළමා අපචාර සියල්ල නතර වෙන අතර සත්‍ය ඕනෙම දෙයක් විවේචනය කරන්න, විචාරය කරන්න, තමන්ගේ නමින් ඕනේ සත්‍යයක් කියන්න කිසිදු ඉඩ ඇහිරීමක් ඒ පනතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Now bringing to you more news on the political front, leader of the Mahabima Janata Party, Dilip Jayawira, says his party will not join hands with the president or any other political party in the country's political sphere. Addressing a conference in Anuradhapura, he dismissed President Ranil Wickremesinghe's vision of a developed country in 2048 as a useless slogan. The Anuradhapura district conference of the Mahabima Janata Party was held this morning under the patronage of its party leader Dilip Jayawira. දේශපාලනය කරන්නේ ඩීල් එකට නෙවෙයි, කොන්ත්‍රාත්තුවල නෙවෙයි, දේශපාලනය ජනතාව වෙනුවෙන් කිරීමේ ඒ අදහසින් තමයි අපේ දේශපාලනය අපි පටන් ගන්න තිබෙන්නේ. බලන්න අද තියෙන බදු ක්‍රමය කොයිතරම් අසාධාරණ බදු ක්‍රමයක්ද මේ රජය ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කෘෂි කර්මයට සහයෝගයක් නැහැ. අපේ සංචාරක කර්මාන්තයට සහයෝගයක් නැහැ. අපේ අපනයන කර්මාන්තවලට සහයෝගයක් නැහැ. එමනම් මොකද්ද මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය? කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ? අපි පිළිගන්නවා රටකට බදු අවශ්‍යයි. මොනවද මේගොල්ලෝ මේ බදු වලින් කරන්නේ? සංවර්ධනය සඳහා වැය කරනවද? ඒ විකල්ප මාර්ග වලට අපි යන්න ඕනේ. අපේ පක්ෂය මැතිවරණ වලට කොළ පුරවලා මැතිවරණ ප්‍රකාශ දෙන්නේ නැහැ. අපේ පක්ෂය විද්‍යාත්මක වූ පදනමකින් යුතුව රටට අවශ්‍ය උපාය උපක්‍රම වැඩපිළිවෙලක් හැටියට හදලා ඒ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරන්නේ. දැන් මේ කටකතාවක් තියෙනවා. මහවිම ජනතා පක්ෂය ගිහිල්ලා අන්තිමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක මුක්කුවක් ගහන්න යනවා කියලා. මුක්කුව කොතෙන්ට ගැහුවත් නොගහන අන්තිම මුක්කුව ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහයි කියන එකත් මම කියන්නට ඕන. හේතුව ඊටාම සරලව ඔහු මේ රටේ සભ્યත්වයේ විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. මේ රටේ අනාගතය ගැන විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. ඔහු 2048 දී අපි දිනු වෙයි කියලා හිතනවා. ඒක පුහු සටන් පාටයක් ලෙසයි මම සැලකන්නේ. අපි ඍජු දේශපාලනයක් කරනවා. ඒ දේශපාලනේ මුක්කු ගැහිල්ලක් නැහැ. Now, 3 individuals were reported dead after a three-wheeler collided head-on with a lorry along the Naram-Malagiluna main road this morning. Meanwhile, a chief examiner was arrested by the Criminal Investigation Department for allegedly leaking several questions of the first and second agricultural science question papers in the 2023 GCE Advanced Level Examination.
With that, here's a look at more news across the island in brief. 3 individuals were killed after 3-wheeler and a lorry collided in the Kulagala junction on Narambala Giriula main road this morning. A woman travelling inside the 3-wheeler who was critically injured in the accident was admitted to the Kurunagala Teaching Hospital. The driver of the lorry meanwhile was arrested by the police, while further investigations into the matter are being carried out by the Giriula police station. In the meantime, the Criminal Investigations Department arrested another individual on suspicion of her involvement in leaking several questions on the first and second question papers of the 2023 GCE Advanced Level Examinations Agricultural Science paper. The police said that the arrested female suspect was the chief examiner at the A-Level Examination Centre in the Moradu Mahavidyalaya. Last week, the CID also arrested a 38-year-old man who had served as the PN of the female exam centre chief in question and a 52-year-old A-level agricultural science teacher of a popular government school in Ampara on suspicion of being involved in the incident. The 3 suspects have been placed in remand custody until the 2nd of February after being produced before the Ampara Magistrates Court. In other local news, a 74-year-old woman was found unconscious at her residence in the Karandaniya area in Gaul recently. The woman was later pronounced dead after receiving treatment at a nearby hospital for 4 days. The post-mortem conducted on the death revealed that the deceased had been sexually assaulted prior to losing consciousness. An individual was apprehended by police on suspicion of being involved in the incident. Now in your business news, off the back of reducing interest rates, Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe believes that there will be a reasonable amount of credit flow to the private sector. When questioned on the specific areas that the markets and the general public should focus on as the central bank's monetary policy evolves, the central bank chief highlighted that they should anchor inflation expectations at 5% and make their consumption decisions accordingly. How do you see the private sector credit growth since you started to reduce the policy rates? Are you satisfied with that? When we relax monetary policy, what we expect, banks will give more credit to the private sector. That we can see clearly from June onwards. It's turning into positive territory, and this trend will continue. And there will be a reasonable amount of credit flow compared to the tightening cycle we had in almost 1.5 years. Can see all the negative growth, and now it will turn into positive. I would expect that positive growth will continue. The premise of the DDO was, when you concern the EPF, the inflation will be 5%, so that you will have a net return of 4%. Whereas now it's going to increase the inflation. You say that it will be going to 7%. So does that mean they are going to have reduced return? And also, is the central bank contemplating any revision in the returns because of the high inflation? The returns given to the fund is a function of what the fund earn based on their portfolio. So how inflation relating to this is that the inflation is higher than relatively inflation interest rates also can be higher. But what is given as a dividend for the EPF is what kind of return they generate out of the portfolio they have been holding. So that is not a function of inflation. It's a historically how they have invested in treasury bills, bonds, and based on restructured bonds. So what government gave assurance is that if the return is going to be lower than 9% next couple of years, government will provide from the budget that balance 9, make it at least minimum 9%. So it has nothing to do with the inflation. So if inflation is higher, then if the interests are going to be higher, portfolio can generate a high return. We had to wait and see how they invest and what would be the outcome. Regarding the next regular statement on monetary policy review scheduled for 26 March, are there any specific areas or indicators that the public and businesses should pay close attention to in order to better understand the central bank's evolving stances and policy directions? I would like public to understand the messages that we are giving in terms of the direction on the inflation expectations and the expectation of more credit flowing into the economy. And if there are any deviations, then they need to monitor. And the key one is to manage and anchor inflation expectations around 5%. That's what we expect from the public, from the markets, to base their consumption and investment decisions on the basis of stable 5% inflation going forward on a medium to long term basis. Now in your corporate updates, Lanka Life was crowned the best life insurance company in Sri Lanka in 2023 for the 10th consecutive year. In the meantime, Expo Lanka Holdings PLC revealed its financial performance for the third quarter ending the 31st of December 2023. With that, let's take a look at the new corporate news segment for the evening.
Selinco Life has been adjudged the best life insurance company in Sri Lanka in 2023 by World Finance, conferring its coveted title on the company for a remarkable 10th consecutive year. The award was announced just weeks after Selinco Life was named Sri Lanka's Brand of the Year by the Sri Lanka Institute of Marketing for a second successive year, making 2023 a year of international and local accolades for the country's life insurance market leader. Selinco Life is the only life insurance company in Sri Lanka to secure this prestigious award consecutively. Expo Lanka Holdings plc, meanwhile, announced its financial results for the third quarter ending 31st December 2023, delivering a resilient performance and leveraging its strengths despite global economic headwinds and uncertainty. The group reported a revenue of 66.8 billion rupees for the quarter and 183.9 billion rupees for the 9 months ending 31st December 2023. The entity's gross profit stood at 10.9 billion rupees for the quarter, summing up to 34.2 billion rupees for the 9-month period. A net loss of 5.1 billion rupees was recorded for the quarter, contributing to a 9-month net loss of 12.3 billion rupees. In other corporate news, the Commercial Bank of Ceylon has announced an enhancement of the complimentary airport lounge access available to holders of premium segment credit cards issued by the bank. The bank-driven initiative will result in holders of Commercial Bank Visa Infinite credit cards enjoying up to 4 complimentary visits per year to airport lounges around the world, and holders of Visa Signature and World Mastercard credit cards becoming eligible for up to 2 complimentary airport lounge visits per year. The augmented lounge benefits are expected to elevate the customer experience, increase cross-border usage of Visa and MasterCard premium cards, boost overall credit card spends in the bank's premium cardholder segment, enhance loyalty and customer retention, and make CommBank Premium Card more attractive and competitive. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for the latest developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.